Это первая ласточка от магазина BLASTBEAT, JP BOUVET. Вот, я надеюсь, что сегодня всем все понравится. Сразу хочу высказать несколько респектов барабанной школе Drum School, барабанной школе МГРУ за реализацию билетов, за помощь вообще в освещении этого мероприятия. Спасибо вам, ребята. Саше Литвинову огромное спасибо за прекрасный сет DW, который сегодня стоит на этой сцене. Ну, конечно же, скажу большое спасибо магазину BLASTBEAT, благодаря которому это мероприятие сегодня состоится. Я повторюсь, это не первое мероприятие, будут подобные вещи повторяться, конечно же, и в будущем мы сами, возможно, будем определять даже, кого нам хочется привести в следующий раз. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы принимаете в этом непосредственное участие и поддерживаете не только артиста, магазин, барабанной школы и себя в том числе. Вместе мы будем расти, развиваться и идти дальше семимильными шагами. Аплодисменты самим себе. Вчера, ну так шепотом, да, по секрету, мы ехали из аэропорта, я задал вопрос JP, он сейчас турит по Европе, у него еще несколько мастер-классов будет там. Я задал ему вопрос, такой говорю: JP, назови, пожалуйста, ну, свою сейчас вот на данный момент самую успешную клинику в Европе, там, сколько вы человек собрали? Он долго думал, вот, говорит, ну, вот, пожалуй, самая крутая клиника была там-то, я не помню в каком городе, мы собрали там аж 150 человек. Вот, я хочу попросить вас сейчас показать, что такое собрали, что такое поддержка, что такое поддержка российских барабанщиков. Ребят, я объявляю сегодняшнего артиста, это JP BOUVET, давайте поаплодируем.
Thank you. Спасибо. Surprise, I speak Russian. Сюрприз, он говорит по-русски. No, I don't. But Нет, не говорит. this is going to be an interesting. We have to test this out. This is the first time we've worked together. So I'm curious to see what happens if I say like some crazy things, you know? Он хочет меня проверить, потому что первый раз, когда мы с ним работаем, он хочет сказать что-то сумасшедшее сейчас. Sometimes I hide dry sponges in my shoes. Иногда он прячет сухие губки в своих ботинках. I don't really do that. But Не делает этого на самом деле. I want to talk about today. There's so much we could talk about, guys. I'm so excited to be here. Before we even talk about drums, let's talk about some other stuff, all right? Он так рад быть здесь и столько всего хочет вам рассказать. Давайте пока не говорить о барабанах, давайте поговорим вообще. Because there's a lot of cool stuff that happened before I got here, even, right? Очень много крутых вещей, которые случились до того, как он появился здесь, приехал сюда. And there's a ton we can like learn and take from that alone, because all of us are here, and there are a lot more people than I expected. И одно это уже вдохновляет, это нужно научить многому, вас здесь очень много и гораздо больше, чем он ожидал увидеть. And the reason it all happened is because Vitaly was just like, we made contact, and he was like, I can do that. It's like, I want to do that, I can do that, and now I will do that. И все это произошло потому, что Виталик сказал себе, я хочу сделать это, я могу сделать это, я сделаю это. And I called that attitude the doist lifestyle. The doist Он называет lifestyle. эту привычку, можно перевести как, наверное, стиль жизни человека дела. And I think that's just like, it's absolutely how I try to live my life. It's almost like a spiritual belief almost. Like as soon as you get the idea, maybe I should do this awesome thing that I really want to do, that's when you immediately start doing it. And you think back to that moment, you're like, I was right. I was right when I thought that, I gotta follow through. And that's what Vitaly did to make this happen. И это то, что, да, то, что сделал Виталик, это и тот стиль жизни, которого придерживается JP, это когда в голову приходит какая-то идея, и он начинает делать ее сразу, потом оглядывается назад, вспоминает момент возникновения этой идеи и говорит себе, да, я был прав. И это то же самое, что случилось с Виталием. And the hardest part, because we all have brilliant ideas, right? You ever like eat breakfast and you have just like the greatest idea ever? У всех у нас есть крутые идеи, даже когда вы просто готовите завтрак, у вас может возникнуть прекрасная идея. The only difference between like the one guy that like makes it happen, that like starts a new, like the Steve Jobs of the world or someone like that, you know? The only difference is that guy took step one. So often taking step one is the hardest part. И самое трудное здесь это всегда сделать первый шаг. И единственная разница между человеком каким-то обычным и, например, Стивом Джобсом, это то, что Джобс сделал первый шаг. But then, step one is usually the hardest part, and then you take step 2, 3, 4, 5, and then everyone else is like, how did you get there? How did that happen? Right? Первый шаг всегда самый сложный, потом ты уже делаешь второй, третий, четвертый, и все удивляются, как же ты это сделал? And that's like, to me, I'm like, well, shoot, Vitaly, like you got like 200, 300 people in here somehow. You booked the venue, you got drum sets going on. How did you do it? But to Vitaly, it makes all sense because he's like, well, first I emailed you, and then I took step 2, 3, 4, 5, 6, 7, and that's all we see now. This is like step 12, and it's awesome. But it's something that like, try it. Next time you have a brilliant idea, just start acting on it immediately and see what happens. Виталик сделал первый шаг, он написал имейл, потом сделал все остальные необходимые шаги, арендовал прекрасную установку, договорился о помещении, пригласил каким-то образом всех вас, и вы пришли, сколько у вас там, 200-300 человек, как он сказал. Но, собственно, вот об этом речь. Yeah, so, anyways, that's my thought for the day. Food for the day. Be a doist. Cool? Вот что самое главное для него, это быть человеком дела. So, now, let's talk about some drums. Cool, so how many people are drummers? А теперь давайте поговорим о барабанах. Сколько из вас барабанщиков? Cool, many of you. As expected. It would be weird if no one was like, who? Странно было бы, если
Многие из вас говорят, что это. So today let's talk about groove. Давайте поговорим о груве. Yeah, groove. And there are several, that's like a huge topic, groove. But I want to give you some useful tools, and I want to give useful tools to everyone who's from a beginner up to a very advanced player. Грув — это очень большая тема, но он хочет всего лишь дать несколько советов вам, и не только начинающим, но всем барабанщикам, от начинающих до профессионалов. Cool. So do you have to translate any language I speak to Russian? Могу ли я переводить с любого языка на русский, на котором он говорит? No, let's try it. Like if I speak French, it'll come out Russian. Если войдет французский, выйдет ли русский? It's a test of both our French. Anyways, okay, so here we go. In groove world, there are certain things that will give you great control over your groove, and the most important one, the first thing to gain great control over is your hi-hat. В мире грува очень много есть маленьких вещей, которые позволят вам сохранять серьезный контроль за вашим грувом, и первый из них — это hi-hat. Because the hi-hat alone can alter the feel, the groove, the genre, the volume immensely. Просто hi-hat, один hi-hat может менять грув, жанр, движение и так далее. So here are some examples of how the hi-hat can make a huge difference and keeping the kick and the snare just the same. Он будет играть один и тот же рисунок малым барабаном и бочкой, но покажет, как один только hi-hat может поменять все ощущения. Just by changing the hi-hat, you have immense power over the groove, because all of a sudden, when you know one groove, you don't know one groove. If you have control over your hi-hat, you might know 50 grooves. И вот так вот просто с помощью hi-hat вы можете иметь очень большую власть, большое влияние на свой грув, и совершенно неожиданно, зная один рисунок, ну, конечно, вы знаете не один, но если вы знаете один рисунок на бочке и малом, то просто добавив hi-hat, вы оказывается, что знаете 50 разных грувов. And by groove, I do want to make clear that I'm not talking about if you're a funk drummer, because every genre has groove. Has anyone heard of the band Periphery? Он говорит, когда он говорит о груве, он говорит не только о каких-то жанрах, которые очевидным образом, там, как фанк, предполагают наличие именно грува, вот, самого слова грув. Знаете ли вы группу Периферия, например? Yeah, that's a heavy band, right? And they groove so hard because Matt Halper, the drummer, has great control over his hi-hat and his ghost notes. Those are the two most important things here. И это heavy metal группа, но они очень играют крутой грув, потому что барабанщик, он очень круто контролирует hi-hat и использует тихие ghost notes, и таким образом создает превосходный грув. So what I want to do, I'm going to give you 8. Is that true? That is true. I'm going to give you 8 hi-hat examples, and what I want you to do is be able to play any of them over any groove without changing the kick and the snare pattern. Он покажет 8 рисунков на хай-хете и в качестве упражнения предлагает вам научиться играть эти 8 рисунков, вне зависимости от того, что у вас играет при этом рука на малом барабане и нога на бочке. So the first one, we're going to have, this is going to be our groove right here. The first one is just quarter notes. So Это просто четверть на хай-хете. On the downbeat, right? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. The next one
is the same thing shifted so it's on the upbeat, so it's between the kick and the snare. Следующий бит на хай-хете сдвигается на восьмую, и нота хай-хета оказывается между малым барабаном и бочкой. And if you're like, this is too easy, JP, I'm way past this, just hold on a sec, alright? И если вы думаете, ну, чувак, это же очень просто, я уже все это прошел, просто немножко подождите. So, because, I mean, right, by concept that is simple, but can you actually change just the hi-hat without changing anything else in a complex groove? Ну, действительно может казаться простым, но можете ли вы менять рисунок хай-хета, при этом не меняя рисунка на остальных барабанах? Because we can start here with the boom cha, boom cha, boom. Okay, check. I can do that. Next, let's go. Okay, let's see if we can do it. Let's add some ghost notes. And the harder you make the groove, the harder this is going to become. И чем сложнее будет грув бочки малым, тем сложнее будет становиться задача. So when you get to something like switch. It feels really different, right? So you have, Ощущения абсолютно разные между этими двумя грувами, не правда ли? okay, so those are just the first two examples. Downbeats, upbeats, check. Сильные доли, слабые доли — это были всего лишь два первых примера рисунка на хай-хете. Next, we're going to go into the world of eighth notes, and I have 4 examples for you. Дальше перемещаемся в мир восьмых нот, и у него 4 примера рисунка для вас. So here we are with eighth notes. 1 and 3 and 4 and 1 and 3. First example, accent the downbeats. Первый пример — акцент на сильные доли. Second example, accent the upbeats. Акцент на слабые доли. Now, that one is going to get hard fast. Вот это вот достаточно быстро станет трудным заданием. And I mean to actually do it right, because what's happening is you're hitting an accent on your left hand and a ghost note on your right hand. Когда играете на слабую долю хай-хет, то получается у вас в левой руке акцент на малом барабане на сильную долю, при этом правая рука играет слабую ноту на хай-хете. And this is something I call level 2 independence or dynamic independence. That's very important. И он называет это независимостью второго уровня или динамической независимостью, и это очень важно. Because remember this, step 1 is always learn the pattern. Step 2 is how are you going to play the pattern, and that has a lot to do with your dynamic choices. Потому что первый шаг — это разучивание паттерна, а второй шаг — это то, как вы собираетесь играть этот паттерн, и здесь встает вопрос о выборе динамики. So if you imagine, and I want you to do this for everything in your life, okay? I want you to strive for the extremes. So make the quieter, quieter, make the louder, louder, because that's called dynamic depth. И он рекомендует делать это вам вообще по жизни, не только в отношении барабанов, но он призывает вас всегда доходить до самого конца, до финального конца. То есть если вы играете тихо, то научитесь играть прям очень тихо, а если вы играете громко, то поймите, как играть очень громко. Это называется глубиной динамической, глубиной громкости. And this is why. Here's the analogy for you. Imagine a painting, right? Вот аналог. Представьте картину. If everything is equally in the foreground, equally in the front, you have no idea what the point or the purpose of the painting is. Если все части, все элементы этой картины, они нарисованы на самом переднем плане, то вы не можете понять, для чего это было нарисовано и в чем идея этого творения.
So when you create dynamic depth, difference between the quietest notes and the loudest notes, the equivalent visually is giving depth to a painting so that things are in the foreground and then things are way in the background that are less important. И когда вы создаете, когда вы вырабатываете в себе навыки вот этой глубины громкости, аналогом здесь может быть глубина изображения, глубина картины, когда вы что-то выносите вперед, а что-то оставляете далеко на фоне. So as an example here, remember step 1, learn the pattern. So this is our pattern. Первый шаг — разучивание паттерна. Вот паттерн он сейчас. Right? Played with no dynamics. We've all heard that beat before, right? That's one of the first beats we learn. Все мы слышали этот бит, это один из первых битов, которые мы разучиваем, и он сыгран сейчас вообще без динамики. So some people might think, oh, that's a basic beat, but it's not. It's just being played at its most simple bass format with no consideration for dynamics. И все могут подумать, что это самый базовый бит, но на самом деле это немножко не так. Это бит, сыгранный без какой-либо динамики. It's like a beginning, like when a kid draws a photo, draws a picture, it's his first picture ever. He doesn't take into account like, oh, this is in the background, this is in the foreground. Everything's just right there. That's the pattern. And если ребенок рисует картину, то он, когда рисует в первый раз, он не понимает, что что-то не видит перспективы, не понимает, что что-то находится впереди, что-то позади, и вот, собственно, такой детский рисунок — это паттерн. And as you get up, you grow and you practice to be a more experienced painter or a more experienced musician, you bring the important things to the front. И когда вы растете, когда вы становитесь более серьезным музыкантом, вы стараетесь самые важные вещи выделить и вынести их на передний план. So if here's our original beat. If we give it some depth now, I don't want you to notice everything. I don't want you to hear boom, boom, ka, boom, ka, boom, ka, boom, ka. I want you to hear boom, boom, ka, boom, ka, boom, boom, ka, boom, ka. That's what I want you to hear. Those are the parts of the painting I want you to notice in the foreground. Он не хочет, чтобы все в этом бите, базовом бите звучало одинаково громко, он хочет выделить определенные удары, акцентировать их. So then it turns into... So we take our right hand, we're controlling how loud is the right hand, not just hitting it randomly. And we're controlling how soft are the ghost notes, how loud are the ghost notes. That's the dynamic depth. And that's what separates usually the sound of an amateur from a professional. Вот что обычно отличает звучание начинающего музыканта от звучания профессионала. Он выделяет ноты, ну, в частности в этом бите он выделяет ноты на хай-хете, сильные доли, играет тихие удары на малом барабане, там, где он не хочет их акцентировать. And in terms of your sound, you know, a lot of times I'm asked, like, how does one develop their sound as a drummer? And really, the most important part of that is that individual drummer's dynamic choices. И на самом деле, как каждый человек играет какой-либо бит, и что отличает звук одного музыканта от звука другого музыканта, это выбор динамики, выбор громкости для того или иного удара. Because realistically, if you're in a gig, you're really only going to play so many different beats. It's either going to be this, На концерте обычно играется очень много разных битов. or like, or it'll be like. But my point is, it's all, the pattern has been done before, but how you do it, that is your sound. That's you as a drummer. Ну, его мнение такое, что на уровне паттерна это некоторая общая вещь, а вот то, как ты играешь паттерн динамически, это то, что делает тебя конкретно тобой, конкретно барабанщиком, которым ты являешься. So now, back to where we were. We have this. We have this. Итак, у нас были два рисунка на хай-хете четвертями. And then we have this. And this. Now, the third example is all accents. And you'd think this would be easy, but I want them all to be exactly identical. So not this, but this.
Следующий рисунок 8 это все ноты акцентированы, но не так просто, как кажется, потому что он хочет в этом рисунке, чтобы все 8 ноты звучали абсолютно одинаково. Think of it like a sample that keeps repeating over and over again. Думайте об этом как о сэмпле, который повторяется снова и снова. And the next one is all ghost notes. Следующее это все тихие ноты на хай-хате. Now when I say ghost notes, I mean like... Когда он говорит о тихих нотах, он имеет в виду реально тихие ноты. Прям как мышка тихий. It's translated the same way. It's still E in Russian. Okay. Very, very small. And think, if you're striving for quieter notes, you have to look like you're striving for quieter notes. Если вы пытаетесь добиться тихого звучания, вы должны добиваться действительно тихого звучания. And what I mean by this is, do I look like I'm about to play a really quiet note on the hi-hat? Он, как вам кажется, действительно тихо играет в хай-хатах? No, I don't. Нет. Now do I look like I'm about to play a really quiet note on the hi-hat? Так вот, играет на хай-хате тихо. I am. Can you even hear that? It's so quiet. I love that. Try to play that quiet without changing the kick and snare. Попробуйте играть вот настолько тихо, при этом не меняя в атаке малого барабана и бочки. And then change to the loud one. Потом начинаете играть громко. See just how it makes a huge difference in the feeling of the groove. Разница очень большая именно в ощущении грува между этими двумя рисунками. And my motto with ghost notes, and always keep this in mind, a lot of times I don't want you to hear the ghost notes, I want you to feel the ghost notes. В некоторых случаях, что касается тихих нот, в некоторых случаях он не хочет, чтобы вы слышали эти ноты, но он хочет, чтобы вы их ощущали. So, now if we take whatever groove we're working on, I want to make sure we can do it with all those hi-hat patterns. So now we have... И он хочет, чтобы любой грув в бочке малом, который вы взяли, чтобы вы этот грув могли повторить со всеми вот этими рисунками хай-хета, которые он привел. And so, when you're writing music for your band or you're playing drums alone, a lot of times, you know when you have the correct beat, but it doesn't feel right? Когда вы пишете музыку, играя с группой, или когда вы играете сам по себе, вы иногда чувствуете, что вроде рисунок правильный, но почему-то не звучит. The point is, a lot of times you don't need a new beat. You don't need to do anything different here. You just need to change the setting that it's in. You just need to change one little thing, the hi-hat, because it has great dynamic control. И во многих случаях вам не нужно менять рисунок бочки малого, вам нужно просто поменять рисунок на хай-хете, потому что именно хай-хет имеет большой динамический контроль. Now, since you get the picture, I'm going to show you 3 more that are more advanced for those of you who are into that. И если до этого момента вам все понятно, то он покажет еще 3 рисунка на хай-хете для
продвинутого уровня. So, the first one. The second one. 2, 3, 4. Actually, I'm going to show you 4. The next one is. And then. Actually, there's a 5th one. This one. So it's 16th notes, 1 E enda, 2 E enda, and there's 2 on, and there's 1 off. Из 3-16 нот первые 2 играются, 3 пропускается и так далее. And then if you try playing that same beat you were playing before, let's see if I can even do this. Here we go. What was it? It was. Cool, right? Cool. So try testing yourself. Whenever you think you know a beat, really know all the options for the groove. Попробуйте поэкспериментируйте таким образом дома, проверьте себя. Если вы сможете играть что угодно на бочке малом с такими хай-хэтами, то очень круто. So, in an effort to demonstrate this, I'm going to play a song. И чтобы продемонстрировать все это, он сыграет песню. Trying to decide which of the 2 songs to play. Не может выбрать. Или хочет сыграть прямо 2. I think, yeah. Okay, this is a song from a band I play in called Drew of the Drew. Песня группы Drew of the Drew, которую он играет. Now, long shot, but does anyone in Moscow know who Drew of the Drew is? Кто не знает эту группу? You do. Oh, that's so cool. I'll tell Drew. He'll think that's really cool. One day we should play a show here, man. Скажет Дрю, она ей понравится. И когда-нибудь им нужно, конечно, здесь сыграть концерт. So in this band there are 2 drummers. So it's a little bit crazy what's going on, but I'm just gonna do my best to cover both parts. В этой группе 2 барабанщика, и происходит очень много сумасшедших вещей, и сейчас он попробует каким-то образом сыграть, сымитировать игру обеих партий.
Спасибо. So yeah, I hope you heard in there I was trying to do, and we really do when we play the song, a lot of the little things I just told you. So like you heard a lot of do-do-do-do, hey, or there's even some of that weird one. There's even some of that in the do-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 do. Но надеюсь, что вы заметили в этой песне, как он использовал те приемы, о которых говорил до этого, все рисунки, которые он показывал на хай-хете, даже вот этот из 3/16 нот сложный рисунок смещенный. Yes, you even heard a little bit of that last one I showed you in the but just for a minute, just a second. Ну, немножко вставочек небольшие. So, yeah. Next time I'm going to talk to you, okay? We're still under the category of groove, okay? Дальше продолжим говорить все еще о груве. And this next idea is a little bit open to interpretation, just a little bit. И следующая идея, она, в общем, такой открытый вопрос, может различным образом интерпретироваться. Is that buzzy sound something I'm doing? Откуда этот Should we be concerned? шум? Нам стоит беспокоиться об этом, что он делает с его стороны. It's okay, I'm just wondering. Alright, we'll deal with it. So, Окей, забили. what I want to talk to you about is taking a groove, because what we just talked about is having the right groove and then affecting how it feels with just the hi-hat. То, о чем мы говорили ранее, это выбор правильного грува и каким-то образом модификация этого грува за счет движения рисунка хай-хета. And now, what I want to do is we want to take the same groove and affect it in a different way. И сейчас он хочет сделать это, взять тот же грув, но повлиять на него некоторым другим способом. And this is one of my personal favorite things in drumming, and I think it's a big part of my sound, so I'm going to share the secret with you. И это одна из его любимых вещей в драминге, и, как он думает, это часть его звука, он поделится этим с вами. And it's something I call stack drumming. Yeah. So. Посмотрим, я не могу перевести. So, yeah, stack drumming. So, have you heard of linear drumming? Линейную игру на барабанах слышали? Yes, да, they heard it. Cool. So linear drumming is when you hit one thing at a time, like this. So only hitting one thing at a То time. есть линейный рисунок — это когда один удар делается только по одному инструменту. Stack drumming is the opposite of that. И It's way less стак-драминг, common. да, это совершенно противоположная вещь. But it's like. Cool, right? So and you can hear it's the same basic groove I just played, but it feels way heavier. И сыграл вроде тот же грув, но ощущается гораздо тяжелее. And Звучит гораздо. And so let's look at how to do this, okay? So if we so basically think of it like a scale. At one end of from the spectrum. One end of the spectrum is linear, completely linear drumming. At the other end of the spectrum is this. Думайте об этом как о шкале, то есть с одной стороны у нас линейные рисунки, а с другой стороны вот эти стейки. Or really at the other end of the spectrum is this. It's everything all the time. Все играется всеми руками одновременно, всеми руками и ногами. And that's not usually a very cool beat. So let's learn how to control it. И обычно, если просто играть, как он сейчас сыграл, это не очень крутой бит, поэтому давайте посмотрим, как это можно контролировать. So the general idea of stack drumming is to stack notes on top of each other whenever possible without affecting the overall groove that comes out. И основная идея вот этого стековой манеры игры — это
нанизывать на одну дольку, на одну ноту как можно больше разных инструментов, при этом не меняя общего ощущения грува. So, if the groove is boom, boom, ka, boom, 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 ka, doom, doom, ka, doom, 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 ka, I want you to hear that groove. Если грув тот, который он пропел, то он хочет, чтобы он звучал именно так, чтобы вы слышали именно этот грув. That's the main part of the painting. And what I do in the background can vary. It can be very busy, it can be like a busy street, or it can be just white background. А то, что это передняя часть, первый план нашего рисунка, а то, что находится на фоне, это может быть и какой-то очень там оживленной улицей, образно выражаясь, а может быть просто белым фоном. So, if that's the groove, here's like middle ground. Maybe some ghost notes. Добавляется нота, тихий нота. Now, how can I take the same beat and make it linear, but still have you feel the same overall groove? Он может тот же грув сыграть линейным образом, но все равно будете ощущать тот же самый рисунок. So it's the same groove coming through. Like if I were to be like, sing that groove back, you'd be like, boom, boom, ka, boom, 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 ka. То есть сыграл этот рисунок, и если бы он попросил вас спеть то, что он сыграл, он, собственно, предполагает, что услышал бы тот самый вот этот простой рисунок. And this is also the same overall groove. But it's a very different feel. Here's one after the other. И вот тот же грув, но совершенно с другим ощущением. Один и тот же грув сыграны сначала линейным образом, потом вот этим стековым образом. So first let's talk about linear drumming. The rule is you can't hit anything at the same time. Итак, линейная игра — это вы не можете одновременно играть по двум или более каким-то инструментам. So here's how to go about it. Take your hi-hat and your ghost notes out, so you just have the bare bones groove. Сначала уберите hi-hat и тихие ноты, то есть чтобы у вас был только базовый грув. And then you must hear the subdivision, 16th notes in this case. Должны слышать 16-е ноты, должны понимать, как здесь укладываются 16-е. In every one of those that you're not playing, everyone that's a space, you have there's two there. So, То есть между ударами находится некоторое количество 16-х нот, между этими двумя конкретно две ноты. so I need to fill in two notes. Does it matter what they are? They're ghost notes. This is background of the picture. This is like very not important, but it needs to be there so that it gives the rest of the beat purpose. Эти 16-е ноты, они не находятся на переднем плане, они в некотором смысле не обязательны, но тем не менее они придают некоторое целенаправленное звучание, некоторую целенаправленность всему груву. So, I have two notes to fill. 1, 2. 1, 2. How can I do it? Right, right? That works. How about left, left? How about right, left? Left, right? It doesn't matter. И у вас есть рисунок бочки, громкие удары на побочке малом и две 16-е ноты, которые можно заполнить любым образом. Два удара правой рукой, два удара левой рукой, правый-левый, левый-правый, это не важно. So, you carry on to the groove like that, and every time, so if we have, okay, 1, 2, oops, 1, 2. How's the rest of the beat go? 1, 2. There's a note between there. Идем дальше. Там дальше одна 16 нота между двумя ударами. That's right.
after the snare drum. When I do a hi-hat. Check. And it kind of just repeats. And then at the end we have. Сначала, потом можете просто повторить. At the end we have boom, boom, cat, boom, 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 cat, boom, boom. There's this break there. Boom, boom, cat. And in that break, how many notes do we need to fill? Сколько нот нужно закончить в конце, заполнить в конце такта? Там есть пауза. Это вопрос. You have 4 notes, huh? 3. So there's 3 notes. He's cat, cat, 1, 2, 3, cat. What do we do? Right, right, left. Oh, that works. What about left, left, right? Yeah. Any combination is going to work. Why does it work though? That's the question. Да, собственно, ну, смотрите, как это можно заполнить, понимаете, что это можно заполнить разными способами, и дальше, собственно, вопрос, зачем это все нужно. And remember this forever. Ghost notes are not just for the snare drum. So in this case, ghost notes are in the hi-hat as well. И, значит, он призывает всех помнить, что тихие ноты, ghost notes, они не только для малого барабана, их можно также играть и на hi-hat, например. And since this is a very similar sound, the snare and the hi-hat are a very similar sound. They're high and they're clicky. So since they're so similar, they're sort of interchangeable. Звук малого барабана и звук хай-хета, вот эти вот тихие ноты, они звучат очень похожи друг на друга, а если они звучат похожи, то они абсолютно взаимозаменяемы. Yeah, so that's how you find your linear group. You take everything out and you fill in all the gaps, one limb at a time, and explore all the different ways to do it. If you did right, left, do left, right. See how it sounds. Вот так он советует учиться играть линейные грувы, то есть вы берете основное, потом потихоньку заполняете пробелы тихими нотами и пробуйте разные комбинации этих заполнений. So next, how do we make it stack drumming? We went this way on this spectrum. What if we want to go this way? Итак, если мы сейчас были на одном конце шкалы, где находится у нас линейный драминг, то теперь он покажет, что будет происходить на другом конце с стэк-драмингом. And you can probably guess, you just start stacking notes. И попробуйте угадать, вы просто начинаете нанизывать ноты одну на другую. So, let's start with, okay, if I have a snare drum, I'm going to put a kick drum with it, and a hi-hat. I'm going to hit everything on the snare drum. Итак, если у нас есть малый барабан, то добавлю к нему бочку и хай-хэт и ударю все, что можно сразу. Okay, what about all those ghost notes in there? Что же насчет всех этих тихих нот в промежутках? Let's fill in all of them. Давайте заполним все эти 16 ноты. And I want more hi-hats. So let's choose one of those nifty patterns that we just learned. This one. Теперь он хочет добавить еще заполнение в хай-хэте, поэтому давайте используем все эти умные паттерны, которые он нас только что научил. Sounding a lot fatter now. Звучит гораздо жирнее. What do you say for fatter? Do you say like fatter? Yeah. Okay, cool. And just curious. And okay, so now, but it just sounds kind of mechanical now. So what I like to do is take the ghost note out with the kick drum. So when you have a kick drum, take the ghost drum out and the ghost note out. If you want to make it even fatter and sloppier, give it a little. Если хотите, чтобы это звучало еще жирнее, и приоткройте хай-хэт. Compared to. Cool, right? So
that's the spectrum. You don't have to choose one or the other. You can be anywhere in the middle. И эта шкала, не нужно вам выбирать какой-то один из ее концов, вы можете находиться в ней где угодно посередине. Yeah. So that's just another way, because again, you know a lot more grooves than you think. Вы знаете гораздо больше грувов, битов, чем вы думаете. Like when you have a kick and a snare pattern, it's not one groove. It's like когда у вас есть рисунок между бочкой и малым, это не один грув, это it's like a million grooves. миллион битов, миллион грувов. So, I want to play another song for you, and I want to try to demonstrate this with it. Сыграет сейчас песню и попробует показать этот концепт в ней. This song's kind of interesting too. So it's by a band called Dave McKay Group. It's a band that I play in. Dave McKay Group, команда, в которой он играет, и это достаточно интересная группа и песня. And this song is it's a strange time signature because 5 is usually a strange time signature, but this is in 5/16. И там достаточно сложный размер, то есть в принципе все, что на 5, это всегда достаточно странный размер, но здесь 5/16. And it's weird because it sounds kind of like 4/4, right? Sounds like 4, 1, 2. Except you play 5 notes between. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Звучит как 4 четверти, но играется по 5 нот, даже 4-5. So, during the song, I'm trying to count along because it's kind of a weird thing. The bass line's kind of like wonky. За счет этого размера очень такая интересный ход басовой партии получается, и нужно очень много считать. Yeah, so try to count along. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. You hear? Boom, 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 boom. Can't sing that low. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. So try to count along, and then later it switches to 3. 1, 2, 3, 1, easy, we're good. And then it goes back to 5 later. Попробуйте посчитать, потому что потом размер переключается на 3, раз, 2, 3, раз, 3, потом возвращается опять на 5. Okily dokily. And then after this, I'm going to open it up to some questions. So maybe be thinking about questions. Because what happens at the clinic is I guess what you want to learn. I just guessed. Maybe I think they want to learn this. I think this is important. But if you ask me, then I'm 100% sure that I know what you want to learn, and then we can just knock them out. Просит вас подумать над вопросами, потому что то, что он показал до этого, это то, что он считает важным, это то, чему он хотел бы научить, но когда он услышит ваши вопросы, он поймет, что вот тут как раз совершенно точно то, что вы хотите узнать, и мы все это пройдем и освоим. So let's do it. I'm going to try to demonstrate some different. Try to also pay attention to whether it's a more linear groove or a more stacked groove. For example, this is the linear version. So that's one thing at a time. And then a stacked version would be like. Cool. So see how it makes it feel very different. Very light, very heavy. Посмотрите, какое разное ощущение, когда есть ощущение легкости и есть ощущение очень такое тяжелое.
Спасибо. So now, open up to questions. Anything goes. Drums, life, love. Пожалуйста, вопросы о барабанах, о жизни, о любви, все, что приходит вам в голову. Nothing? Jeez, I did a good job, yeah. I'll repeat your question. Я хотел бы узнать про Беркли. Ты учился в Беркли. В первую очередь я хотел бы узнать, все видели мое видео, как ты рассказываешь 15 минут, как было видео. Как туда поступить, какие условия и так далее. Но я хотел узнать, как получить scholarship, каковы условия гранта и, например, тусишь там джазовый клуб, другие в Беркли. Все ли они на гранте, или это корректный вопрос? И насколько крутая стипендия, потому что уровень сумасшедший. So Can I guess he what wants, it is? he wants to know about Berkeley, about how to get into it, and most importantly, how to get grants, how to get a scholarship with grants. And most of the guys that you play with, according to your videos, are they on grants or like is... Good question. Yeah, I went to Berkeley for 2.5 years. 2,5 года он посещал Беркли. And there are a lot of different sides to it. I mean, to get into the school, to get accepted, you do an application where you write stuff. То есть, чтобы тебя приняли, ты, во-первых, подаешь заявление. And an audition in real life in front of like a judge. And they Проходишь прослушивание. And an interview. И интервью. So after that, you're either accepted or you're not, but you know what to prepare. So online, they list like we're going to test you in reading, you have a prepared piece, whatever you want to do, and then various styles. Но ты знаешь заранее, что будут проверять. У них на сайте есть список требований, там чтение нот, игра с листа, там импровизационная программа какая-то, но, по крайней мере, ты подготовлен, ты знаешь, что ожидать от всех этих этапов выступления. So, like most things in life, if you prepare the most, it works out for you. So, as far as the audition goes, it's knowing what to prepare and preparing the right thing. Because usually people that don't get accepted, maybe it's not that they're a worse player, it's that they didn't do the research and prepare the correct thing. И здесь, как со многими вещами в жизни, собственно, ты, когда знаешь, к чему ты готовишься, другой вопрос, это как ты готовишься, и те люди, которых не принимают, вероятно, они не произвели необходимую подготовительную работу. And as far as paying for it goes, there's a lot of different sides to it. They do offer a lot of scholarship. Like most people I know had some amount of scholarship. И опять же с оплатами очень разные подходы к этому вопросу. То есть можно получить scholarship, стипендию, да, насколько я понимаю. Можно получить стипендию, и большинство людей, с которыми он знаком в Беркли был, они имели какой-то объем стипендии. Yeah, and it might be $5,000 or it might be $40,000. Может быть, $5,000 или $40,000. But aside from that, I mean, I did not get a full ride, so it was not easy for my family to do. Ну, то есть он не получил стипендию, и, в общем, для его семьи не было такой простой вещью платить за обучение. And I was considering not doing that path for that reason, actually, because I was like, this isn't just going to be difficult for me, it's going to be difficult for my whole family. But Go on, I want to know. that's a cliffhanger. But at some point, the reason I ended up going, because I was considering being like an architect or a designer, a graphic designer. And the reason I ended up going is my mom, who's a musician, was like, I think you should go. We'll figure it out. Because if you don't go, JP, you're always going to think, what if I had gone? И он рассматривал различные варианты обучения, то есть он хотел быть и архитектором, и дизайнером, но его мама, она музыкант, она посоветовала ему попробовать поступить, говоря о том, что если он не сделает этого, то всегда будет думать, а как бы было, если бы я попробовал.
And honestly, moving to Boston was definitely a life-changing point. И переезд в Бостон, где находится Беркли, поменял его жизнь. Because all the people I work with now, all my friends, everything that's kind of going on in life started there. It was like sort of restarting. Потому что все люди, которых он знает и работает, все вот эти жизненные процессы, они начались именно в тот момент, в момент переезда. And I think the lesson to take from all this, because everyone belongs at a different place. Like, I don't tell everyone, you should go to Berkeley, because everyone shouldn't go to Berkeley. И, конечно же, у каждого человека свое место силы, и он не говорит всем, чтобы вы ехали непременно поступать в Беркли, и не каждый должен поступать в Беркли. But the real lesson to learn from this is what my mom said. Because, and I try to do this all the time, do whatever it takes so that you cannot say, what if I had blank. Ну и самый главный урок, который он из этого извлек, это то, что, собственно, сказала его мама. Делай то, о чем ты думаешь, чтобы в дальнейшем не думать, как бы было, поступи я так или иначе. Because it goes along with that thing I mentioned earlier about being a doist. You know, it's like, it doesn't, like the result doesn't matter. The fact that you faced your fear and the things that you learn along the way will be priceless, whatever that means for you. И не то, что не обязательно прям вот, чтобы это действительно сработало все, но, по крайней мере, это прекрасный опыт. And for some people that means going to Berkeley, for some people that means moving to Los Angeles, for some people that means just moving to a bigger city in their country, or for some people that means moving out of their parents' house. И для всех людей это работает по-разному. Для некоторых это поступление в Беркли, для некоторых переезд в Лос-Анджелес, для некоторых в целом переезд из какого-то более маленького городка в большой, а для некоторых просто факт того, что ты уехал из родительского дома. So yeah, it's different for everyone. But yeah, that was a long answer to a short question. Это был очень долгий ответ на короткий вопрос. I tend to do that. Он склонен к таким вещам. Еще вопросы? In the front? Yes? So when did you start drumming, and how long are you doing that now? And do your family help you with that, or otherwise? With the playing part? With the playing, with your drumming hobby. I started playing when I was 9. В 9 лет начал играть на барабанах. And my mom's a musician. She plays bass. Его мама музыкант, она играет на басу. She's super cool. Она очень круто играет. And but we didn't, honestly, it didn't really have much to do with my learning. Like, we didn't have lessons. She didn't really teach me stuff about music, but she said, you should do drum lessons because you keep breaking my pots and pans. Ну, не то, что она как-то участвовала в обучении, не проверяла его домашние задания, не помогала ему с этим, но в целом она просто говорила ему, что давай иди барабань, а то ты уже надоел ломать мне мои там тарелки, чайники. So yeah, that's where it all started. She was just a pushing force, you know, positive force. То есть она была просто некоторой толкающей позитивной силой, которая помогла это сделать. And I know a lot of people don't have that, and it can be hard. I know I was lucky, but you have to believe that there's people out there that like, even if your parents like aren't that supportive of drumming, because it's everywhere. I mean, I have a lot of friends that have that situation. I'm kind of fortunate, but you just have to believe that there's a community out there that is supportive. Like the drum community is very special. Даже если родители не помогают тебе, не поддерживают тебя на твоем барабанном пути, то в любом случае верь, что где-то там существует большое барабанное комьюнити, и он считает, что вот именно барабанное комьюнити, оно очень крутое в плане поддержки своих участников. And I've never seen a community like this with any other instrument. И он никогда не видел, чтобы у какого-то другого инструмента было такое прекрасное сообщество. Like, there's all these websites. Like, I have a website where I teach online drum lessons. There's like over 100 lessons. It's called jpbouvetmusic.com.
And there are a bunch of sites like that. And it's not a competition. We all we don't like that we share the students are like in multiple sites and they have Facebook groups and they comment and they can share what they love without feeling like they're being criticized. У него есть свой веб-сайт jpbouvetmusic.com, и он на нем размещены видеоуроки, и существует огромное количество барабанщиков, которые тоже делают свои видеоблоги, и это не соревнование, это прекрасно, что все эти уроки могут быть размещены, и на самом деле какой-то сверхъестественной критики не будет, наоборот, все будут смотреть и учиться. So, if you are one of those people who don't feel like you have a lot of support at home or from your friends, maybe your friends just aren't musicians maybe, there is like a really rad community online that you can be part of. And you can post a video, just be like, this is me trying to learn this song, I'm doing my best. And people will be like, freaking cool, like good job, maybe try this next time. It's a very positive thing. Ну, то есть ты можешь просто снять видео и там написать, что, ребята, вот я учусь играть песню, прям стараюсь изо всех сил, и 100%, что у тебя будет поддержка, тебя поддержат твои компатриоты-барабанщики. But yeah, enough ranting about that. Other questions? Еще вопросы? На русском я говорю для всех. So in an interview on site, you mentioned that Johnny Rep and Thomas Lang are like your favorites, your teachers. So could you tell us what did you learn from them or from someone else? I mean, can you please come up with the most important things they taught you that helped you a lot in your career? I'm sure there are Yeah. stuff they taught you. Yes. The most important things. I mean, I guess I consider myself fortunate the past like 3 years to have, I think 3 years, yeah, to have studied with like some people I really look up to, like Thomas Lang, Johnny Rabb, Mike Johnston, Matt Halpern. Like I saw Benny Grubb in Hamburg like a week ago, and he was like, "You can come on over, we'll play some drums." So I'm really fortunate that I'm in a position to do that. And there isn't one drum lesson, like lesson on the drums that I take from all of them. I mean, I took a lesson with Thomas Lang, and it was like, by the end of it, I was like, okay, I don't actually have any independence. Like, I need to work on this a lot. Ну, то есть нету какого-то одного барабанщика или какого-то одного барабанного урока, который он мог бы выделить. Он постоянно встречается с этими барабанщиками, постоянно учится чему-нибудь у них. Например, у него там был урок с Томасом Лэнгом, после которого он понял, что хромает его независимость, и ему нужно больше работать именно над ней. But I can tell you this. This is definitely the common thread. The thing you see in everyone who finds like that level of success is this hard work. Ну, собственно, самая главная вещь, которую он научился у всех этих известных барабанщиков, это что все люди, которые стремятся к успеху, они тяжело работают. Это тяжелый труд. And it's a hard work. Hard work is a weird word to use because you love what you're doing. You know, like these people love what they are doing. На самом деле немножко странно даже использовать это словосочетание «тяжелый труд», потому что все эти люди, они любят то, что они делают. But they're not afraid to say, no, I'm not going to do this BS. No, maybe I'm not going to go out to this party or whatever. I'm going to practice. Like they're not Эти люди, afraid to do that. да, они не стесняются, не боятся сказать, там, я не пойду пить пиво, я не пойду на эту вечеринку, я останусь дома и попрактикуюсь. And I think what you develop over time, all these hardworking people, they develop this sense of pride and the sense of self-discipline that is very, very fulfilling inside. И опять же, вот это общее место, то, что все люди, которые занимаются таким тяжелым трудом, у них вырабатывается некоторое чувство гордости, понимание того, что они идут правильным путем. I think of it like a club that you can join
at any time. И это клуб, это сообщество, к которому любой может присоединиться в любое время. And there's no induction process, there's no application. You just decide, I'm joining the club. I'm going to work my butt off. Нет никаких заявок, никаких приемов в этот клуб, просто вы сами решаете, что я в него войду, и занимаетесь так, что за ушами трещит, я бы сказал. So that's the biggest thing. Any other questions? Yes. Что ты можешь сказать о электронных установках? Они сейчас делаются довольно прогрессивно, и главное преимущество, они могут стоять долго, в любой момент можно подойти и поиграть. Потому что репетиционная база с нормальным стартом это либо далеко, либо неудобно, но вообще есть проблемы определенные. То есть это отдельная дисциплина, или это действительно может стать альтернативой, ну, как тренажеры вообще, какое отношение? So, what is your attitude to electronic drums? Because for modern drummers, electronic drums is a way to practice at home, because rehearsing room are sometimes expensive and so on. So, to you, is it a different discipline, or is this an addendum to live drumming? So, is it the same, or is it a different discipline? Honestly, I think it depends at what level the player is at. Зависит от того, на каком уровне находится барабанщик, музыкант. Because in a beginner drummer, they're really learning coordination more than anything, and you can work on the coordination on electronic drums. Потому что начинающие барабанщики, они в первую очередь работают над координацией, и координация — это то, что можно отрабатывать на электронной ударной установке. But once you get a bit more advanced, so much of your practice needs to always be focused on the sound and the technique on a real drum set that you can't simulate on an electric drum set. Но по мере того, как ты учишься и улучшаешь свои навыки, все большая часть времени твоих занятий должна уходить на отработку звука, звучания, и это то, чего нельзя восполнить, симулировать игрой на электронных барабанах. So, I do, however, realize that some people can't always practice on an acoustic kit. So if you do have an electric kit and you practice on that every now and then, I would say just be conscious of, okay, I'm on my electric kit, I'm going to work on technique and muscle memory so that when I get to my acoustic kit, I can work on making it sound good. И самое главное правило здесь, с его точки зрения, это, ну, конечно, понятно, что многие сейчас занимаются на электронных барабанах, но когда вы занимаетесь на электронной установке, помните, что я занимаюсь сейчас, чтобы заработать свою мускульную память, чтобы поработать над координацией, для того, чтобы и потом, когда я пересяду на акустическую барабанную установку, я должен буду отработать то, как это все должно правильно звучать. Yeah. Good question. Other question? Хороший вопрос. Другие вопросы? Может ли он показать какой-нибудь прием, который может сыграть начинающий, но чтобы он эффектно звучал и чтобы все телки в клубе были твои? Can you show a tip which would be available for beginner drummer? Yeah. So maybe, but this tip, this thing should be very effective, because this guy wants to be so all girls in the venue to be his girls. So this should be effective but available to a beginner drummer. Okay, why don't I do that last? That'll be the last thing I do, okay? Это он в самом конце покажет. Nice. Any other questions? Yeah. Yeah. How did you spend the $50,000 that you won at drum-off competition? None of your damn business! Твое дело. Just kidding. No, it's not. It's actually, it's like, half of that wasn't money, it was stuff. Половина из этих денег это не были деньги, это было оборудование барабанное. Which is cool. Что, конечно, круто. But it doesn't make you any better of a drummer. Но это не делает тебя более хорошим барабанщиком. So the rest of it, I mean, unfortunately, I live in New York City, which is really expensive. И остальная часть этого, он живет в Нью-Йорке, который является очень дорогим городом. And you have to remember, when I won the drum off, that was the beginning
of my professional drum career, so it took a while for me to actually start making any money on my own. И когда он выиграл этот конкурс драмов, это было самое начало его барабанной карьеры, поэтому от этого момента прошло еще какое-то время, прежде чем он стал действительно зарабатывать какие-то деньги на постоянной основе. So it went quickly, but Но это было потрачено быстро, поэтому. I did, and I would advise the same. Whenever you get a chunk of money, to take a percentage of it and set it aside where you cannot touch it. Что он может посоветовать, это если вам в руки попадают деньги, берите процент этих денег и кладите туда, куда не дотянутся ваши жадные ручонки. Because if you can access it, you're gonna spend it. Потому что если вы дотянетесь до туда, вы, конечно же, потратите все это. So you have to save yourself from yourself. Должны спасать самих себя от самих себя. Next question? No, you don't have to clap for the money question. Yes. У меня очень большой вопрос, такой актуальный для барабанщиков, мне кажется. Сейчас очень много материалов, видеошкол различных, интернет просто набит информацией для барабанщиков, очень много видео, очень много материала, на который ты начинаешь распространяться, ну то есть ты распыляешься, не можешь концентрироваться. Что конкретно нужно для развития? Собственно, вопрос, как правильно выстроить свою систему занятий таким образом, чтобы не тратить время впустую? Okay, so at the moment we have plenty of videos on the internet about drumming, and so the question of this guy there is how should you build up your practicing time? What should you concentrate on, and what is less important? So just to be clear, what should you focus your practice time? Yeah, because it's a lot of information on the internet, and you can learn this and that. So what is important and what is not important, and how to build up your own schedule of practicing. This is what's important when it comes to practicing. Two things. One, that you like what you're doing. Самая важная вещь для занятий, первое, это то, что вам должно нравиться, то, что вы делаете. Two, there is a purpose to what you are doing. And usually, if there is a purpose, you will like it. И второе, это должна быть причина, должна быть некоторая цель того, что вы делаете, и если это есть, то обычно вам нравится то, что вы делаете. Because there's nothing I can tell you like, practice this, because I don't know what you play. You might be a jazz cat or a metal cat, I don't know, but Он не может конкретно посоветовать вот именно вам, что делать, потому что он не знает вашей цели. То есть вы можете быть джазовым барабанщиком или металлическим барабанщиком. But if you like it and there's a reason, it'll be good. And now, this is the way I practice and the way I think about drumming, is I think in a certain setting. So if I think underneath one of the patterns we learned today, can I do anything? If I cannot do everything and anything, I need to make a path between here and there. What do I need to do? Oh, I can't put my snare drum on the 16th note. I always mess it up. Okay, stop, work that out, one thing at a time. So you stay in this one setting, and you keep working different things out until you make progress. Ну, то есть его способ это когда он имеет некоторую общую цель, понимание того, что хочет достичь, и встречает небольшие препятствия на своем пути, не может сыграть какую-то ноту на малом вместе с какой-то нотой на хай-хете, он останавливается и отрабатывает именно этот прием, чтобы научиться играть его, и в принципе он стремится к тому, чтобы суметь в каждой конкретной ситуации, с каждым конкретным рисунком хай-хета, например, сыграть что угодно, все что угодно вокруг этого. Cool? No. Not cool. Ну, я, наверное, немножко широко задал этот вопрос. Суть в том, что хотелось бы выработать каждодневную систему. Вот, например, у Майкла Джонсона есть система 45 минут в день. 45. So, Mike Johnson, 45 minutes a day. То есть каждый день ты как бы держишь себя в форме. И там есть 5 минут, посвященные разминке, 15 минут, посвященные импровизации в определенных долях, ну и так далее. То есть
45 минут каждый день. Как, ну, это его подход. Может быть, у тебя есть какой-то свой подход, ты, может быть, занимаешься каждый день или не каждый день. То есть от чего это зависит, и что ты делаешь в пределах этого времени, которое ты выделил. So, Mike Johnson, for example, he sets an example. He has his strict schedule of 45 minutes playing every day, like 5 minutes doing that, 5 minutes doing this. So, do you have a similar approach? Do you play every day, and do you have any routine? I don't have a strict schedule. I've never been like a strict schedule kind of guy, but I do always separate my practice into categories. У него нету четкого расписания ежедневного, он никогда не был такого рода человеком, вот с таким строгим расписанием, но тем не менее свои занятия он может разделить на две категории. So if I have an hour, or if I have 2 hours, or if I'm going to do 6 hours, or if I'm going to do 30 minutes, I'm going to break it up. Like, what do I want to work on? Before I start, I'm like, what am I working on today? And I look at my practice log where I write down what I work on, and I say, okay, for 45 minutes, I'm going to do this. And then for the next 45 minutes, I'm going to do this, and then I got to go. Он в первую очередь, ну, точнее, если у него есть полчаса или час, или 2 часа, или 6 часов, он в первую очередь думает над тем, на что он хочет потратить это время. У него есть некоторый там, блокнот, скажем, где он записывает то, чем он занимался, то, что он практиковал. Он смотрит туда, думает о том, чем он хочет заняться в это время свободное, и уже делит его в зависимости от того, какие у него есть текущие цели. I think we only have time for one more question. Then we're done, so. Еще один вопрос. Последний вопрос. Way in the back. Yeah. Кто-нибудь, может быть, позади? Да, мы видим вас. Yeah, the one waving. That one. Quad? So, any exercises for coordination? I don't know if we have time to do a lot of coordination exercises because I still got to show the Он говорит, не так времени, ему нужно еще вот этот девичий магнит показать. But here's the thing. One sentence, infinite workout for coordination. Lock something in place, and then see if you can do one by one everything else over top of it. So lock your kick drum in place, or lock your hand in place doing a pattern, or lock your left foot in place doing a pattern, and do everything else that you possibly can with the other leg. На самом деле, да, одно простое правило для упражнения на координацию, которое позволит вам разработать дальше уже целую вселенную вариантов. Играйте остената в одной из конечностей и пробуйте делать, попытаться научиться делать все, что угодно, в это время другими конечностями поверх этого остената. Okay, and now here's a 2-minute lesson for you right there. Так, а теперь 2-минутный урок для... Do you know the paradiddle? If you don't know the paradiddle is right, left, right, right, left, right, left. На всякий случай, если не знаете, что такое парадидл, вот представляете, что это такое. So what you can do is you can turn it into a beat. So everything's a ghost note except 2 and 4. So you have 1, 8, and a 8, and a. То есть играете все тихими нотами, кроме второй и четвертой доли. Now, you go one step further and shift the paradiddle a little bit over so that it goes right, left. Excuse me. So it goes right, left, left, right, left, right, right, left. Remember that, right, left, left, Сдвиньте right. немножко ноты. Left, right, right. Правая. And you do the same thing. So now you have 2 of them. You have, and you have. And what you can do is mix and match. So if you do the first half of the first one, the second half of the second one, you have. Yeah.
Or if you do the second half of the first one, the first half of the second one, and the second half of the first one, you have, what do you have? Yeah, there it is. And you start to pick up the speed, it gets very cool. Woo. And then you can take your kick drum out and just choose which ones you hit. So you go. But it's all just paradiddle. То есть у нас есть два рисунка, вы их миксуете один с другим в произвольном порядке, а потом вы можете не играть бочку обязательно на первую долю, а играть какие-то случайные акценты бочкой, играя при этом парадидло в правой левой руке. Now I can't promise you that it's gonna really attract any female attention, but it will be good for your drumming. Он не может обещать, что это привлечет внимание всех женщин, но это очень хорошо для твоего барабанного мастерства. Okay, so that's the end, and I think we're doing a signing now. Is that right? Ну, говорит, это конец. What? What do you want? What? Oh, are we doing a signing? Он может подписать для вас какие-то предметы, которые вы принесете. Интересно? Before we go, we all need to get in this selfie, okay? И прежде чем selfie. Okay, now on the count of 3. На счет 3. Really stoked. Сделайте вид, как будто вы в угаре. Ready? Yeah. 1, 2, 3. Okay. Now, keep the clapping going for Vitaly and BLASTBEAT Drum Shop. They are awesome. He is awesome. Go buy stuff, support them. They're very cool. Thank you for supporting me. Give it up for Alex, the great translator. And thank you guys dearly, dearly, dearly from the bottom of my heart for coming to this. This means a lot to me. I'm surprised to see so many people here in a place I've never been. So it's very meaningful for me that you're here. Спасибо огромное, что пришли, потому что для него очень важно видеть такое серьезное количество людей в месте, в стране, в городе, в котором приехал в первый раз. Спасибо, это прям вот до глубины души его проняло. So, thank you. Stay in touch. Stay in touch online on Facebook and Instagram and my website, whatever you want to do. But it's really nice to meet you, and I'm hoping I get to chat with some of you a little bit now. So, thank you. See you in a bit. Останемся на связи в интернете, но очень здорово видеть вас лично, и, может быть, сейчас пообщаетесь с ним, опять же, лично.